Hello students, in this video we are going to discuss the trick for finding optical isomers in coordinate compounds or complex compounds. Now, నేను చెప్పాను ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం ఇవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఫస్ట్ చెప్పాను. కండిషన్స్ ఏ కాంపౌండ్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం ఇస్తుంది? కండిషన్ 1, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదండి. షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉన్నది ఏమిటండి? కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కలిగి ఉంటాయి. లీనియర్, ట్రైగోనల్, ప్లేనర్, స్క్వేర్, ప్లేనార్. సో దీస్ ఆర్ unable to give. Next one, so now should possess non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirror images ఉండాలండి. అలాంటి కాంపౌండ్స్ ఇస్తాయి. అండ్ నౌ వి ఎక్స్పెక్ట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4లో టెట్రాహైడ్రల్ అయి ఉండాలండి. విచ్ కంటైన్ డిఫరెంట్ లైగాండ్స్ అయి ఉండాలి. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6లో ఏముండాలి? నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉండాలి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద పాసిబుల్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. దీనిలో మనం కొన్ని ట్రిక్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. ఆ ట్రిక్ ఏమిటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటికల్ లైగాండ్ ఉండకూడదు. ఐడెంటికల్ లైగాండ్ pairs do not give optical isomers. Identical ligand pairs. What are identical ligand pairs? Like AA, this is one identical. BB, CC, these are called identical ligand pairs. ఏదైనా కాంపౌండ్ లో ఐడెంటికల్ లైగాండ్ పైర్స్ ఉండకూడదు. ఆ లైగాండ్స్ కూడా ఏంటి? మోనోడెంటేట్ అన్నమాట. ఐడెంటికల్ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ పైర్స్. మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ పైర్స్ ఉండకూడదు. మోనోడెంటెడ్ లైగాండ్ పైర్స్ ఇలాంటిది ఉన్నా కానీ ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ వన్, రిపీటింగ్ లైగాండ్ పైర్స్. రిపీటింగ్ మోనోడెంటెడ్ లైగాండ్ పైర్స్. మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ పైర్స్ ఉన్నా కానండి ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం ఇవ్వదు. So do not give optical isomers. సో మీరు తీసుకునే కాంపౌండ్ ఏముండకూడదండి? ఐడెంటికల్ మోనోడెంటెడ్ లైగాండ్ పేరు ఉండకూడదు, లేదా రిపీటింగ్ మోనోడెంటెడ్ లైగాండ్ పేర్స్ ఉండకూడదు. మరలా చూస్తున్నాను, ఏదైనా కాంపౌండ్ లో ఐడెంటికల్ మోనోడెంటెడ్ లైగాండ్ పేరు ఉన్నా కానీ ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం సాధ్యం కాదు. రిపీటింగ్ మోనోడెంటెడ్ లైగాండ్ పేరు ఉన్నా కానీ సాధ్యం. రిపీటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏబి పేరు వచ్చింది, మళ్ళీ ఏబి పేరు వచ్చింది అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ unable to give the optical isomer. Now let us examine. First we take the compound M A4B2. Here you remember A comma B are monodentate ligands I am taking. Monodentate ligands means chloride, water molecule, ammonia, etc. These are monodentate ligands. Clear? Now first you write possible pairs. What are the pairs possible? What are the pairs possible? A can pair with A, and B can pair with B. Now one more possibility. AA is kept constant. Now interchange with these two, AB. Now in this one, how many pairs are possible? How many compounds are possible? 1 and 1, 2 compounds are possible. Now is this compound able to give optical isomerism? Now you see the conditions. Condition ఏమిటండి? ఐడెంటికల్ మోనోడెంటెడ్ లైగాండ్ ఉండకూడదండి. ఐడెంటికలే కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్, దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం. నౌ ఇక్కడ కూడా ఐడెంటికల్ ఉంది, ఇది ఇవ్వలేదు. దేర్ఫోర్ దీనిలో ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ అనేవి లేవు. నథింగ్ బట్ జీరో.
బట్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి, స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి? స్టీరియో ఐసోమర్స్ వచ్చేసి ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఇవి 2 అండ్ ఇది వచ్చేసి 0. అండ్ వీటిని ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అంటారు. ఏమంటారు వీటిని? ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ అంటారు. ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ వచ్చేసి 2, బట్ ఆప్టికలీ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ అనేవి 0. ఓవరాల్ గా స్టీరియో ఐసోమర్స్ అనేవి దట్ ఈస్ 2 + 0 అంటే 2. ఆప్టికలీ యాక్టివ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్. The next one is now we take M, A2, B2, C2. Now the possible pairs AA, BB, CC. Now AA is kept constant, you interchange with these two, then we get BC. Now BB is kept constant, interchange these two, AC. Now keep CC constant, interchange these two, we get AB. And finally this can be also written as AB, BC and CA. Now verify these are the possible geometrical isomers. Now which geometrical isomers are able to give optical isomerism? Let us see. Now this is unable to give because it has identical monodentate ligands. Now in this one has identical monodentate ligand. Now this one is able to give the optical isomerism. Now it can give 2 optical isomers. One is dextro form. You know what is dextro? A compound which rotates the plane of polarized light towards right side is called dextro. A compound which rotates the plane of polarized light towards left hand side is called levo. Dextro rotates the plane of polarized light towards right side, whereas levo rotates the plane of polarized light towards left hand side. Compounds which differ in specific rotation of the plane of the polarized light is known as optical isomers. For this one, optically active isomers are how many? 2 are optically active isomers, whereas the remaining 4 are, these are optically inactive pairs. Optically inactive are 4. Totally stereo isomers. What are the stereo isomers for this one? The stereo isomers are 2 + 4 means 6. 6 are the stereo isomers possible for this one. One more point they will ask, number of possible enantiomeric pairs is equal to, so this is calculated by optically active pair by 2. So optically active isomers by 2. Optically active are 2. 2 by 2 gives 1. One pair of enantiomers we have. Thus the optically active compounds are calculated. Now one more example we take. Now we take MA3BCD. Now possibilities are A with A with B, and left over are C. A is kept constant, A is pairing with C, A is pairing with D for this time. Now again A is kept constant, for this time A is pairing with D, and left over are BC. Now so the one more possibilities are AB, AC, AD. So totally how many are possible here? 1, 2, 3, 4 are possible. Among them, I think this is not optically active because these are identical. Now these are identical. So these 3 cannot give. Now in this one there is no repeating one and identical, so this is able to give. So the possible optical isomers are, for this one dextro and one levo. 1 dextro and 1 levo is there.
one dextro and one levo. Thus it has how many optically inactive? Inactive are 3, active, optically active are 2, totally 5. Totally 5. What are the enantiomers? Enantiomeric pairs. Enantiomeric pairs are enantiomeric pairs equal to optically active compounds by 2. That means 2 by 2 means 1. One pair of enantiomeric isomers are possible. Thus the optical isomers are formed. Okay. Thank you.